Всем привет, дорогие друзья! С вами Моторчик, и я вас приветствую в Hogwarts Legacy. Мы продолжаем с вами проходить данную игру. Вот, в прошлой части мы сходили в Hogwarts, купили себе новую палочку. Вот у нас теперь своя личная палочка. Вот, и продолжаем выполнять задание. Что нам игра грядущая готовит? Да-да-да-да. Интересно, что будет дальше. Там, интересно, можно будет походить по ночам, как-то и ведет, по ночи там бродить. Вообще пошарахаться от учебы, как бы. Ну, в принципе, уроки там что, прикольные, как бы, я не помню, там простейшие, заклинания мы изучаем, правда, 5-й курс, ну, такие задания простейшие. Типа Вегадиум Левиоса, Тутифай, Алахамора, что-нибудь такое. Вот. Ну, раз мы такой, как говорится, студент-переросток, мы с первого года туда попали, будем учиться новым, точнее, не новым, а старым, как первогодки, заклинаниям детским, что-то сказать. Хотя я много сказать. Да, мы тут были в библиотеке. Кстати говоря, мы книжку какую-то спизжили. Так, а куда мы? Мы туда наверх? Так, подожди. Вот сюда ведет. Да, мы, кстати, сейчас почему-то без мантии бегаем. Но... Ой, я не туда. Блядь, вообще мне нравится Хогвартс вообще нереально другой. В плане то, что в фильме там одно, в книжке ты его постреляешь совсем по-другому. Пипец, блин. Офигеть, какая классная тема. Бля. Тут даже выходы на улицу совершенно сделаны, по-другому. Ну, открывайся. Вот. Акведук, да, там, допустим, у нас вообще это вот переходы, по нашим. Зал конфигурации, Ну, в общем, вообще, классно они его сделали. Так, нет, что туда? Ну, куда-то вниз. Нет, не вниз показывает. Ага. Здрасте. Привет, здоров. Здоров. Здоров, здоров. Ну то есть то, что мы тут бегаем, нормально, да? Гобелены тут прикольно. А что, они не шевелятся, ну? Жалко. Дрей. Кого? Здрасте. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Ну, давайте поговорим. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still,
Ну, сделай восстанавливающее заклятие. заклятие. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Тут вроде все нормальные, адекватные, даже с Слизерина общаются. Не то, что, блин, потом они непонятно, что с ними случилось. Возобновились. Ну, какой-то сундучело мне показывает. А, стоп, вот это что? Еще что-то. Так, проявление. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk Revelio. And it might be best to do so outside of the castle. Да, блин. Ну, понятно, в нижней части встретимся, да. Хорошо. Зачем мне карта мира? Ох ты, еще у нас северный Хогвартс. Нижний Хогсмит. Круто. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you. Then proceed to see me in Да, елки-шмоталки. Куда нажимаем? classroom. Revelio. Ну, ладно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, а где у меня инцендиум, блядь? Что вроде выучила? Сюда. Incendio. Revelio. Это Акио? Incendio. Понятно. Revelio. Я так не могу понять, что она горит этим желтым. Так, где у нас? Задание. Так, девушку... О, господи, мать, боже, сколько открылось. Так, тренировка комбинации. Давайте пойдем по профессору.
Не пойдет отслеживать. Уклонитесь от атак врагов, используя кувырок. А как мне кувырок? А, вот так. Йоу. Прикольно. Так, понятно. Это пока по атакам. Давайте пойдем на травологию. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, нашей полю пояс новый чемпион. Ага. Так, инвентарь. Что у нас по инвентарю? А, ну это же письмо нашли. Карта, да. Прикольно. Исследование еще. Бой. Ну пока мне по перчаткам смысл, да, как бы. Визуал цвет тоже нет. Ну и на фон меню. Побегом, мне что, на мне было снят. Чуть я еще в Хогвартсе нахожусь. Правильно, так, не туда. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. А, типа, сейчас я одела манки, она появилась, да? Прикольно. Была без... Или это типа день, я ночью бегала, она не проявилась. Не видно? Эти, не туда. Мне нравится эта навигация по карте. Его тут показывает, как не ориентирован. Идем в травологию. Типа гриф. Ревелия. Это что-то. Колокольчик какой-то. А где он? Я определенно слышала колокольчик. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Понятно, там не реагирует. My friends and I lose track of the time when This cannot possibly be as difficult as it seems. Центральный вход, блин. Привет. Офигеть, мы сразу попадаем в совсем не центрально, но попадаем, блин, в эти, в травологию. Вообще клево. Даже вот оно реально как травология. Дерево, блин, эти. О, вообще классно. О, здрасте. Revelio. Аля Хамора. Ой, тихо. Пока. Пошли травологию изучать. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Professor Chestnut. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How
thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut out the soil! Фига не орудные наши потрескались. Охренеть. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Да. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Посадите семена бадьяна для картофеля. Посадила. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Спасибо. Что там кусаться? Теперь с этим поговорить. Hello. Привет. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ну, веди меня. Hogwarts. Мне поднять? Ты на приколе? Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you.
I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't Что-то у меня stopped такое me. ощущение, я иду не туда. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Да, я все нафиг соберу. Что, пригодится? Вырастет и что-то. Здрасте, куда мне? Что, куда мне? Что это? Так, удерживайте тап, нажмите, чтобы открыть круговое меню. Назначить китайскую лучшую капусту. Ну и чё? I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Ну как мне ее кинуть? Ну, тап. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Нифига, она что делает? Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Я что, улетучилась, что ли? О, листья бадьяна. А мне их выращивать не надо. Оказывается, я уже одну свистанула. Пылю-то. Так, нам туда. Куда, туда. Нет, не сюда. Ой, не туда пошел. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, I don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Что-то вырастет. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. No. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Хорошо, зайдем, поболтаем. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Что тут стоять ждать? To make anything grow, we must first... I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Ну да, не говори, очень странно. Легендарная напитка. Вай. Блин, почему вы не... Хогсмит.
Ой, этого нет. Видите. Зелье варенье. Ну, пойдемте на зелье варенье. Будем у профессора не до снега варить, не до зелья. How nice to see you, my young friend. И до новой встречи. Ну, я ж так понимаю, тут до снега, да, какой-то? Чувак, кто там преподавал-то ранее? Прям, ну, тогда в кино он прям подземелье, там прям пипец. Ну, тут походу так же. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him... О, прикольно, котлы валяются. Дымят еще. Здрасте. Ну, в принципе, как и... Да, как и в 6-й части, когда Гарри с Роном заходили. Здесь шкаф, и здесь вот такое большое это. Когда в первых частях особо класс не показывал. Ну-ка, ну-ка, кто у нас тут? Кривоногий хромой. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Я ж типа умею готовить их. О, классно, у меня черпачок. Ой. Нюка-нюка. Чё, мы получим очки? Мы его вроде себе варили. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere.
Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not... Так, что мне надо взять? А, вот это. Все? О, подожди, сундучево. И чё? Что-то ничего в сундучеле нет. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Так, а что мне не надо? А, вот. Ой, оно что, само варится? Прикольно. Мешать ничего не надо. Хотя я готова была помешать. Круто. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Ну, приготовила. Wait, it's not supposed to. Get it! Как все Уизли. Устроил фейерверк. Ну ты, короче, походу, прадед Фреда и Джорджа, блин. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Да ладно тебе, что ты, ну... I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Сбрехать ему, что ли? Хотя... I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, а куда мне? А, что? Так, надо шутить до этой чувачки своей. Подружайки, не подружайки. Где она там, блядь? Ну, блин, а где она?
Бля, урок закончен, они что-то стоят, варят. My robes are going to reek from А что там? for the rest of term. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, сундук. Что я к нему беру, я не знаю. А, ну вот она, это. Скорее всего, сюда заходить. В эту, к Слизерину. Наверное. Я так думаю. What are you up to now? Ну, что-то. Не, вообще бомба сказала. А я не слышу. Вон, блин, это еще одно задание. Ну, пойдемте пока по желтым, а потом понял. Я хочу еще, блин, побегать за пределами Хогвартса. Когда я буду это делать, а? Здрасте. Что, вы песню не поете? А драться-то зачем? Ну что-то, он уже не фальшивил. Ты пошел его ударил. Ай-яй-яй. Да, что не сделаешь? Это знаешь, I do look forward to going home for the holidays. I should like to retire to a small hamlet when I'm older. One just like Brockborough. Serona at the Three Broomsticks always gives such good advice. Don't know how she remembers who we all are either. Так, а куда нам? Чай мне сделаешь? Извините, небольшой. В смысле? Куда мне? А, блин, не. Коксфиле, Найти, Нижний Фокс. А, ну вот, не сюда, на дорогу. Фоксфиле или Хоксмите? Ой, это что, хижина Хагрида, да? Или нет? Ну, что-то похоже. Но она у меня тут писец большая какая у нас. А Хагрида где? Здрасте. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Что-то я какие-то точки обнаружила, но что не значит. Так, это вот это ж мы обследуем, да? О, это у меня. Не знаю это, но они походу мне нужны. Здрасте, ты грибочек прыгающий. Привет, мухомора. Шляпки прыгающих поганок. Они мне нужны? Да, наверное. Для чего-то нужны. Где? Блин, бомбовски сделано вообще. У нас там где-то башня астрономии, да, вон. Ну да, вон она. А это вот по фильму там выходит. А, значит, что это... Не это. Не хижина была, а то Хагрида. О, совы, здрасте. А вон там мы, по-моему, проходили. Ну, по фильму сюда. Это что, отсылки на туда? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, быстрее можем, да? Да. Интересно, сколько хватит. Ладно. О, это что? Вот, показалось. Ну да, вот он, этот выход. Блин, я ж могла отсюда выйти. Здесь, короче, Гарри с этим. Ну, на это сюда идти... К этому. Хагриду.
А, вот она, хижина Хагрида. Прям на берегу озера, прикольно. Ну, выключи. Да, хижина Хагрида, да, Хагрид. А там, наверное, не Хагрид, да? Хагрид даже еще не родился. О, привет. А что, вы затянул? Нифига себе. Что-то тут метла, это Хагрида хижина меньше было. Ну и судя по тому, что не до хрена этих тварей там было. This could prove dangerous if I'm not careful. Чё, может быть опасно? Да ладно, не там хоть. Мы себе по приколам погулять. Конечно, далековато собралась, наверное. It is good to see you, my friend. Привет. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning. But I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I've always said... I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Хотелось бы собрать. Ладно, подожди. But Mummy! Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Ладно. Especially when I'm inside with your little Ой, But you should see them, Mummy. They're beautiful. These Ничего horses. нету.
With wings. Так, что там происходит? Ну, прикольно, мысль такой переходный. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You should never have come here. More of that. You insolent crap! Tell Rookwood to find me. Awesome. Репаро. Ну да, походу она мне... Чё, Авада Кедавра? Да ладно. Охренеть, мы чё, ее будем изучать? Пиздец. Круто. Списки надо было. Империя. А, что у нас еще? Дефиндо. Депульса. Странно. Ну, вроде мы обладаем, ну ладно. Блядь, как пожиратель смерти нахрен улетел. I'll watch the light go out of your eyes. Правильно? Так. В разделе «Короче, вашего руководства» появились новые типы врагов. Здесь вы можете получить эту информацию. I'm not going anywhere with you. Impressive. Stand and fight me. Good on this time. That's proper people, that is. Expulse them. I haven't even had to tea yet. Все, свалили? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Cadogan chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts.
Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Прикольно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Так, стоп. Reparo. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Reparo. Incendio. Ну и что будет? Мерлинова борода. Боже, как красиво. Давай, ну... What a day. Revelio. I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Oh, yes, man. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Ой, вы толстые дорогие. Ой-ой, я чуть не пошла в это. Так. Исследование. Ходите испытания Мерлина. Одно из двух.
Грибы, грибы. По снаряжению. Ничего. Не хочу ничего. Ну, что опять что? А, бой. Лазь защитника пузырь, понял? Череп. Долянка банды Пепламбы. Будучи одним из самых быстрых членов банды Руквуда, эти ведьмы способны видеть своих противников как привидения без спина к спине. Их мощное заклинание, возможно, заблокирующее равновесие. Если прервать эту атаку с помощью мешающего заклятия, они начинают кружиться, теряют контроль и могут невольно атаковать одного члена своей банды. Прикольно. Различик банды Пепламбы. Эти недобросовестные волшебники не смогли владеть щитовыми чарами, когда они уязвимы для их атак. Задача профессора Грейка. Часовой башни. Мне нужно отправиться туда, найти Люкана Шумби. Ну, пойдемте, потренируемся палочками. Самую задачу. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Что я нашла? Насколько я знаю, вы сейчас главная новость Когтеврана. Профессор Фиг сказал мне, что вы нашли для него одну утерянную книгу. Я бы хотел поговорить с вами о ней. Мой друг Элизар Фиг знает, что я уже не первый год пытаюсь отыскать одну семейную реликвию. И он предположил, что эту задачу стоит поручить вам. Спасибо. Как будет возможность, загляните ко мне в магазин, если вы поможете и что-либо вдруг я буду перед вами, где я там долбую. Да-да. Да, не погоди. Потом скажу. This looks intriguing. Свет зажегся. О, животинка! Вообще как-то уже потемнело, а мы не спим. Мы еще все задания заканчиваем. Блядь, господи, почему не сплошен? Он, блин, на меня аж прямо копий прилип. Ударять. О, привет, Савуля. Букля. Букля. Привет. Ты что тут сидишь? Ты летать собралась или не летать? Какой большая Букля. Не знаю, я всех буду белых называть Букля. Белый сок. Но она, конечно, у Гарри вообще совсем белая-белая была. Она как-то у него полярная, да, кажется? Так, а что с этой не так в колодце?
Бля, что тут колодец? А, серьезно? А, открылось. Ну, а как я туда попаду? Это что закрыто нафиг. Привет, вы что, лучше рейды? Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Не знаю. Наверное, нет. I'll go it alone. Then let's get started. А, в смысле в одиночку? Это... We can make this a real victory. That's the spirit. Ну, я лучше кого-нибудь выбрала. Я что, не знала? Мазафака. Come on. There goes my wager. Bringo. That's all you've got? Find the one. Блин. Ну, давай я выберу заново. И он тебе поможет. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Prepare. А, стоп, стоп. Так, сделаю. Так, 3-4 минут. Incendio. Leviosa. Good one. Так. Ай! Понятно. You'll get it. Leviosa. Incendio. А, блядь. 3. Leviosa. Accio. Incendio. That's it. Leviosa. А, кто? Incendio. Accio. Incendio. Keep trying. Accio. Incendio. Leviosa. Incendio. Бля! Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Excellent form.
impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Yes. Так, мне бы поменять их местами, пока мне Люмус нахрен. Так, это вот так. Это вот так. А Люмус на 4 нафиг. 1, 2, 3. Ну, давайте. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Look who's back. Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Да. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Так, покрывайте красную. Confringo. There goes my way. You're better than that. Incendio. Блин, ну как? Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Is that all you've got? А чё тут стоят, да? Lumos. Incendio. Accio. Arresto momento. Levioso. Find the one. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Lumos. Incendio. Incendio. Arresto momento. Анчо, застыль, блин. Expelliarmus. Far away now. Levioso. Lumos. Incendio. Accio. Descendo. Levioso. Lumos. Accio. Блин, перезарядка. Potato. Arresto momento. Incendio. Accio. Ну. Что, мы всех победили. А, она долго думала. Бля, она зависла и падала, бля. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner.
You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, он закончился. Так, а что у нас открылось? Финальная религия Оливандера. Серьезно, что туда идти надо? По ночам. Ну не ночь тоже, ёпта. Что, серьезно? Снаряжение. Серьезно? Так, стоп. Облачение чемпиона скрипка ленту получится до всех круто. Так, я предлагаю пойти в башню Коктеврана, нафиг поспать и утром пойти к Оливандеру. Что-то ночью мне бегать не пристало. Так, большой зал. Южное крыло. Где у нас дрыхалка наша? Так. Хрононическое крыло. Крыло колокольной башни. Крыло колокольной башни. Колокольная башня. Колокольный зал. Ничего не я. У нас выход. Не, вы что, серьезно мне предлагаете сейчас кикбоксинг? Ну ладно, раз тут есть точка перемещения. Бежать сильно не пришлось. Переместимся и пойдем. Да, что-то там хочет на Оливандер поговорить. Я думаю, пойдем, когда пролягушные ученики, поспим там. А он спать, короче, не хочет. Надо вот идти к Оливандеру и все. Только мы плечом касались земли тут. Does it get any more cozy than Hogsmeade? И кружится планета от нашей родины еды. Нам нужна одна победа. Всех мы за спиной не постоим. Надо всех... кто-то быстро постоим. Ждет огонь смертельный. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book.
I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. I don't know, Mr. Ollivander. Perhaps Professor Fig overestimates my abilities. Oh, I sincerely doubt that. Eleazar Fig is not one for false flattery. If he believes in you, there is good reason. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts, always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Мне кажется, он нас перехваливает. Чутко. И ты мне предлагаешь дофига бежать в советник? Да зашибись. Да мне говорю, что куда-нибудь сюда телепортнуться и дойти до советника. А, то есть вот эти вот, это точка телепортации, чтобы если что не бегать, можно чуть-чуть. Прикольно, значит, их больше надо мне пооткрывать. Это проще, думаю, сейчас поведет, задание-то не сбилось. Бежать-то, вы что, издеваетесь? Так, отлично. Телепортнулись. О. Кися! Кися! Привет! Ой, она тут это ходит, просто так. Мау, да, мау. Птички летают. Не, блядь, вниз-то, ну. Да. У нас так показывает навигатор, ну ты, ёпта, иди более четче. Здрасте. Это что, светлой порассказываю, решила подмести и полетать. О, это уже.
можно же было к ней телепортнуться. This cannot possibly be as difficult as it seems. Сейчас для Ливандера найду. Потом с тобой. Ух ты. Сейчас мы выйдем прямо вообще. Так, не деремся, не разбиваемся. Да ладно, чувак, ну ты чё, офигеть? Это чё, он тебя настолько так достал, блин? Revelio. Leviosa. Lumos. Revelio. Да блин. Томас, чё, Lumos? Опять нельзя, ну ладно. Можно я его починю, бля? Он не чинится? Слышь, ты пошел его разбил-то, ну... Ты что, друг, напарник, ты чё, он так и будет валяться, блин? Охренеть, он вообще его раскромсал, блин. Ё-моё. Так, ладно, я так понимаю, мне это... Капец! На нем, значит, он его просто пинает. Или я так пробегала, что я не обращала внимания. Чё? Вот это. Ну, вместо Квиддича у нас игрушки вот в эту хрень. Камушки. Я так понимаю, я не одна тут не сплю, тут, но каждый второй шарах поёбит. Быстрее. Мы так долго будем бежать. Побыстрее, побыстрее. И там тут я не знаю, конечно, что не знаю, но, наверное, нужно. Все так, тут сильно подъемы крутые, будем... Не будем так сильно бежать. Statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Клетчатая малиновая шинелька. Да, она же сова тоже тут где-то обитает. Отдыхают половина. Ну да, не разные. Don't mind me, owls. I'm here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio. I recognize them. The summoning charm should do the trick. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. I'd best keep looking. Here's a welcome surprise. Здрасте. Ну. Nothing. А где еще тогда?
Чё, еще одно что ли? No statues here. Странно. Oh, this will do nicely. Они так на меня смотрят, ну ты, блин, нахамела, ты что туда приперлась? Ну тут, блин, вообще-то отдыхаю, а тут меня всякими... I'd best keep looking. А мне в бошку не прилетит? Так, еще одну. Так, где эта штука? Да, вот, да. What's happening? Нифига себе. Почти безголовый ник? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So, Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. Watch them sing, dancing. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Что вообще с тобой случилось-то? Так, и чё, куда мне? Мне в лес? По дрова?
Перемещаемся. Дюже далеко мне бежать. И я ленивая. How nice to see you, my young friend. Думаю, что это граммофон, а нарциссы, блин. Прикольно. А, то есть рядом с ними стою, они граммофонничают. Не поняла, кто за мной? Prisoners die in Azkaban all the time. Since they lose the will. А, там да, чуваки ходят. I dream of making a better Ёпта, world а чё ты до хрена? for me. Что случилось? А, очки дважды потом. Ладно. Да, тут лучше не шарают по ночам. I don't think I can do this now. Best to come back. Для некоторых заданий потребовался определенный уровень или способность. Чё? А что такое нужен уровень? Так, упокоение Галхарда. Выучит обезоруживающее заклятие. Ошибись. Пошли обратно. Обезоруживающее. Это экспеллярмус. У нас вроде есть экспеллярмус. Нет, есть экспеллярмус. Так, это у нас что? Глаз, прикольно. Аресто моментум. Надо объекта. Каких угодно дает вам так. Где экспеллярмус, блядь? Ну это как его, господи? Фераверто. Вот он, экспеллярмус. Гардиан велся полезно. Депульса. Десендио. Лицеперодо. Лицеперодо. Аллаха Шмора. Аллаха Шмора у нас есть. Итефикус Тоталус. Древняя магия. Ревелию. Протего. На клике. Остолбеней. Это бросок. А где экспеллярмус? Нет, как. Иванеско. При использовании в рычаг комнате заставляет объекты исчезать, превращая их в лунный камень. Это чё?
физической формы. Понятно. Ладно. Задание. Во. Экспилишнярмус. Пошли в экспилишнярмус. Так, где у нас карта? Ладно, побегаем, что не хочет он там телепортироваться. Перестали. Какие? Значит, мне нужно эксплишнярмов. Без этого он меня не хочет пускать. Блядь, такое ощущение, я иду вообще не пускать. Мне вот сюда надо. О. Да, такая. Стоп. Такое. Нет, ты мне как предлагаешь? Ой, слова полетела тогда. Где карта, блин? Надо куда-нибудь ближе телепортнуться надо. Карта Хогвартса. О. Хотя бы так, а тут как бежать-то вообще показывает, ну куда же? Сейчас плутать будем пол стрима, блин. Вот рядом надо еще открыть. Вон. Да. Сейф. Нормалек. Индрик. Так, ну вроде бы правильно. Ага. О! Чё, помирились? Все нормально? Или у вас так каждый раз друг друга пиздите? Мне интересно, как было бы. Вот, да. Прикольно. Эй! Ты чё, блин? Я шляпу нашла? Это не Бусетова? Опять эти очки, блин. Да, эти, только не очки, я не Гарри Поттер, конечно. Ой, не, уничтожить не. Где тут шляпа? Боже мой, я на этого похож. Так, что у меня тут еще? Вау. Круто. Ну это я в нее буду ходить на...
Эй. А это можно уничтожить. А, она ничего не дает. Ну ладно. Значит, это я буду одевать, ходить на улицу. Прикольно. Так, что мы тут что открыли? А, ну советник, да. Что у нас там открылось? Перчатки. А что же у нас в инвентаре? Ага, тут там. Всем отпрося. Всем отдайся. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Что на задание делать? Revelio. Вы можете ускорить. Вы можете ускорить время, используя карту, нажав F. А, сюда что, днем что ли прийти? Прикольно. Так, карта. Да, она. О, здрасте. Все, мы пришли. Где я? Что меня не показывает? Стой! Стой! Я шпилярму скачу. I hope you're able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Oh. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises.
I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Так, у нас теперь есть экшклилярмус. И мы его долбанем на 4. Так, теперь ты ведь... Мать моя женщина, что я делаю? Телепортируемся. Так, где наша карта? Тут. О, господи ты, боже мой, что такое? Ну, блин. Ну, не хочешь, ладно. Я случайно. Сейчас, секунду. Нет, подожди.
Так, I'm sorry. Элдудек. Немножко пришлось отлучакаться. Так, нам туда, нам туда. Потом помогу. Да, я сейчас с палочками разберусь. Мне интересно, шпилелярмус. Так, я так понимаю, что я иду, мне шпилелярмус не зря, я изучала его, да? Значит, мне понадобится одеть эту сиреневую штуку. Я надеюсь, что друг друга не разнесете. Да вы только ночью бьете друг друга, блин. Походу он ему надоедает, а не ночью друг друга разносит. Так, теперь я могу выйти, наверное, телепортнуться. Сначала я дену инвентарь. А! Зелье. Меня это челяпнут. Вот, давай. Сейчас снаряжаемся. Карта. Ну блин, как я... Зараза. Когда ж получилось мне телепортнуть. О, как развлекаются, да? Это местный, да. Бимбинтон. Ну чё, видишь, нет, хоть так он сидят. What are you up to now? Форма Крича Гриффиндора. Что он там делает, а? Так, теперь я смогу телепортнуться? Хотя мне тут осталось чуть-чуть. Да кто это? О.
господи, да иди ты нахуй. Ты залезть сюда не можешь, блин, так что вали. Не буду я с тобой драться, я так понимаю, там что-то хрень. Ждать. Ох. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Off on another adventure, are we? Nothing to do now but keep going. Там пауки по-любому. Ну вот, сколько всего. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Что-то я собрала. Revelio. Я лучше обойду. Ну, что-то непонятное и большое. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Гордое оленье озеро. Ну да, ну да. А, ну где-то тут же Гарри Поттер это. There it is, just as Jackdaw described. Что он тут делал мне? Revelio. Intramuros. Гостя. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But ты вообще откуда? Ой, непонятно. You're like plum bumble beneath my feet. you
Don't get away with that. Levioso. When are you going to give up? What an unfortunate disappointment. I'll cut you from shoes to shut. I shall have been that's embarrassing, isn't it? Expelliarmus. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Гробница... Хрена себе, что он там делал-то? Что ж такое с ним случилось, блин, что он не хочет понять, я еще бошку отсекли, блин, капец. I wonder how big this place is. Так и кто знает. О, здрасте. Немножко какие-то надо. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Пока время не вышло. Accio. Protego. О, блядь. Accio. Успела. Impressive. That must be where this all leads. Нифига себе, да. Someone didn't want casual visitors down here. Похоже на то. I wonder if any of my spells will help me through this. Нахрен не люблю пауки. Как говорится, я его не трогала, да? Опять тут. Вы чё? Нафиг. Блять, откуда здесь? Что? Печатался? Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Here.
Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Oh, behind the rock. There's the symbol. За каким нахрен камнем? Ах ты, ёптишкина такая. Potato! Accio! Сверху еще мост. Пускай он тут чинится. А, дальше я еще буду проходить, он будет дальше еще строиться, да? Вот это закройте. Так. Ага, тут тупик. В смысле, в смысле, я тут что? Я их не убивала. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! Potato! Да блин. Accio! Да откуда вас здесь? Иди ты нафиг! Офигеть! Вот это... Да. Ну, конечно, еще повторить. Ваше путешествие закончилось. Ошибись, он меня Дэйнс звать. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Potato! Забывать про тега. Воу! Ты офигел, блин. Ни хрена себе он. Воу, иди в баню. Ты охренел нападать, а? Шипись, у меня рябинового отвара нет, да? I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Potato! Accio!
что-то как-то тут. Ага. А, все, я поняла. По ним телепортироваться. Да блин. О, получила. Тихо, да, не падай. Шальф какой-то. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. О, рябиновый двор. Ништяк. Он что, тут жил, что ли, блин, этот чувак? В этих пещерах вместе с пауками, блин, как Хагрид, блядь. Так, КП, а куда? Прикольно. There it is. The bridge. It's almost complete. More Да spiders. ёпта. These can't be what the headed projector. Да, блядь, взрывается уже. Eight legs is simply too many. Да, серьезно? Сколько у вас тут, а? Леди баню. Ой, блин, блински. Ай, блин. Да тут, блин, ой, ё-моё, какие они здоровые, заразы.
А вы что, воду боитесь, что ли? А, ну да, они ж как Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Надо было реально надо туда уходить и все, блин. Они ж воды боятся. Так, такое. А где еще одна? Еще одна где? I'll need to look around for the symbol. Так, подожди, тут два. Где еще один? Серьезно? Нифига себе, он там спрятался. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Там дальше эти долбоёбы. Что, бля? Не, бля. Брать. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Класс, спасибо. Вау! Ты охренел, бля.
Успей его нахуй. Ну. Всех поубивала нахуй. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Блин, это серьезно? Я надеюсь, блин, опять-то мне надо, не будет ни с кем сказаться, а? Where am I? В душе не чаю, где я. Oh no. The room is starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Круто, я в шарике. Подвод. А, ну да, они ж могут колдовать, что я забыла. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Не знаю. Кто-то терзает меня смутные сомнения, что я сейчас буду опять с каким-то этим тварем драться. Телепорты, Хогвартс. Can it be? Неужели? Мог к нему подойти? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. О, неужто у меня теперь появилась талант? Вы можете зарабатывать очки талантов, начиная с 5-го уровня, даёшь их можно тратить
По своему усмотрению повышить уровень заклинания, увеличить боевую мощь, улучшить скрытность и многие другое. Используйте их с умом. Также талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных талантов ограничено. Так, это у нас... Ох, ё, заклинание ценит создает класс кольцо пламени. Акцию. Сразу троих. Левиоса. Тоже сразу троих. Вот так. Темное. Оглушающее проклятие. Заклинание столбеней показывает на угрозу. Ну, давайте столбеней возьмем. Ключевые. Это что? Поглощение протега. При успешном блокировании с помощью протега заполняется индикатор древней магии. Идеально протега. Ох, нихрена себе. Проворность. Удерживая кнопку уклонения, вы можете быстро исчезнуть и снова появиться поблизости. Круто. Ну, пока мне это нафиг не надо, пока что. Так, добавление новый компонент заклятия. Да, вот это надо мне. Так, что еще это у нас? Увеличивает эффект вашего исцеления при использовании рубинового отвара. Совет. Так, один остался. Скрытность. Ну, неплохо. Может, здесь что-нибудь изучить еще? Аваду кедавру. Кровавое проклятие. При покасании руна одной из проклятых целей наносит урон покрытым целью. Ну, давайте вот это возьмем. Потом вот эти вот. Потом будет Авада кедавра. Авада кедавра. Прикольно. Навыки уже теперь появились. Так, их покинуть. Ну, я надеюсь, мы вернемся назад. Так, просто можно поменять там, да? Может, какие-то заклинания добавились. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Не знаю, зачем. I've always said that. О, я это. Я могу еще сюда телепортнуться. Так, мне ж надо покинуть. Ёпчик. Я вообще где я? Я в Хогвартсе, что ли? Офигеть, я телепортнулась. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book.
одно очко-то ладно. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, на этом мы с вами закончим. Возвращаться уже будем к книгу уже в следующей серии. Не забывайте подписываться на мой канал, знать, когда выйдет в эфир следующий стрим. Ставьте колокольчики. С вами была Моторчик. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.